As all of you know, there are two routes of delivery. One is the via naturalis, that is the vaginal delivery, via vagina, number one. And second is the abdominal delivery, that is Cesarean delivery, commonly known as the Cesarean section. So there are two routes of delivery, and natural delivery is the vaginal delivery. Our aim is so that it can be delivered vaginally. Sometimes there may be some problem of delivery, problem of vaginal delivery, where some aid is needed, some instrument is needed to deliver the baby. And this is called instrumental vaginal delivery. An American prefers to say it is operative vaginal delivery. Better term is the instrumental vaginal delivery. The fetus is delivered by the instruments. And there are two types of instruments basically which are available now. One is obstetric forceps. This is the obstetric forceps, and another is the ventouse or vacuum extractor. Another is the vacuum and the ventouse or vacuum extractor. And other is Udon device, not is available and not also recommended now, is on the process of research, and future within few years that will come into. I will show the picture. So these mainly the two instruments. Usually these instruments are used in case of vaginal delivery. But it can also be used in case of cesarean delivery also. That is the Cesarean section. So for your exam, and also for your future practice, you must know these two instruments. What are the points, instruments you know? One is how to identify the instruments, right blade and left blade, and what are the different parts. I will tell you details, also PowerPoint I will show. This is the obstetric forceps. One half is called branch, branch, branch. This is the obstetric forceps. This is actually long curved obstetric forceps. There are different types of obstetric forceps. One is the short curved obstetric forceps. Few hundreds of forceps, 500, 600 forceps are discovered since 1600 by the invention of the Simmonil family. But there are commonly used forceps. One is the short Wrigley's forceps. I will show you shortly. Short curved forceps, and this is the long curved forceps. And third is the Kielland forceps. That is the rotational forceps. These are the basic forceps actually. But Kielland's forceps, that is the rotational forceps, is not used nowadays. Commonly used is the short curved forceps. And among these forceps also several varieties, several design. There are the morphology, different types of morphology. So the common question is asked in your exam. What are the different parts of the obstetric forceps? So what will you say? Who can say? I think you have idea. Whatever idea you can share with me. This is one branch. These are the two branches. One branch. This is separate thing. This is separate thing. This is separate thing. This is separate thing. So what is that called? Blade. This is the good blade, and this is shank. This is the shank. The blade and shank, and this is handle, and this is lock. This is lock. Different types of lock. The common lock is the English lock. There may be German lock. Different types of sliding lock. And this is some fixations too. This screw is not fitted in everywhere, particularly the short curved forceps. And in case of short curved forceps, the shank is very low. So in a case of forceps, the commonly used when you will give, what is this? If single part there is the
one branch of the obstetric forceps. And what are different parts? One is the branch, two branches. One is the blade. You saw 12 also. This is the blade, and this is the shank. This is the lock. This is the handle. And thank you. This is actually short curved obstetric forceps. I will show you. There is a short curved obstetric forceps. Wrigley's forceps. This is commonly used. And you can see there is the handle is short and there is no long. Those fixation screw. And the shank is usually shorter. And there is another thing is what is this? Toe. This is also called toe. And this is called heel. This is called heel. Just like the leg, this is the toe and this is heel. You must know because there are some point during the introduction. Good at the blade. There a point is the junction between the shank and the blade is the toe. Heel, that is the heel, and this is the toe. This is the toe. So and another thing is that you will see the blade, peculiar shape blade. Because there is the curvature, two curvature. One is the cephalic curvature. This curvature is actually fits with the fetal head like this. Fetal bipartite curvature. And another curvature is this is actually the left blade, and another curvature is the pelvic curvature. This actually is according to the sacral curvature. Sacral curvature concavity, so it is the convex. So when you are asked in the what are the different curvature, you say the cephalic curvature is the concave cephalic curvature which is the fetal head, and it is the pelvic curvature, not this is not this, all you say both sides. This is the pelvic curvature which fits with the concave curvature of the pelvic bone, the sacrum. And one important thing is that when you apply the forceps, your aim is to feed so that Sayan আমাকে help কর just so that we will apply the forceps with just like this with along the cephalic curvature. If you do not apply like that and along the bipolar diameter, if you suppose you apply like this, you apply like this, one side this, what will be there? There is injury of the fetus. So that is this is called cephalic application. And another is the pelvic application. Pelvic application, you ignore the fetal head and you apply like this. So which one will be better? Actually, definitely the cephalic, because if you apply in the only knowing on the sacral curvature and ignoring the rotation of the fetal head, what will be there is injury to the head. So in all cases, we will try to apply in the cephalic application. And usually, if the sagittal suture is like that, the sagittal suture, that is the direct anteriorly, sagittal suture means anteriorly, that is the one is this is the posterior fontanelle and this is the anterior fontanelle, and the sagittal suture direct anteroposterior diameter, that is the rotation is complete, you apply, you see the cephalic curvature and the pelvic curvature corresponds with each other, there is no problem. But suppose the head is not rotated, what will you do? Either you have to rotate the fetal head and then you apply cephalic application, there is no problem, that is also the pelvic application, or rotate the head manually, or you apply along the cephalic curvature, that is the cephalic application, and rotate with the blade. That is like this, you rotate with the blade. Rotate is just like rotate
This is the, don't this is called malapplication. You just like this. And then you, suppose like this, then rotate with. In case of low forceps or outlet forceps, this rotation can be done easily. But if the head is high up, particularly the mid forceps, this rotation you need the rotational forceps. That is the Kielland forceps. And this is regarding the forceps. So forceps types and different parts. But forceps operation is separate. You can say the short forceps, short obstetric forceps, long obstetric forceps. That you see frequently the many of your seniors, this is the short curved obstetric forceps, this is the outlet forceps. Actually, it commonly used for the outlet forceps operation. So the three types of forceps operation. One is the three types. That is the classification. One is the outlet forceps operation. One is the low forceps operation. And one is the mid forceps operation. High forceps operation is not used. Understand? Low forceps, outlet forceps mean head, suppose the head is very low down. Head is very low down. Head is very low down. That is, head is in the perineum. That is called low forceps operation. Head is in the perineum. And the fetal head is visible in between the contraction in the vulva. And low forceps is the station is the zero station where, that is the bispinous diameter at the level of the ischial spine, and from the level of the ischial spine up to the ischial tuberosity, the outlet, it is 5 centimeter. It is actually 5 centimeter. And when the forceps is applied, when the station is 0 to 1, 0 to 2 centimeter. In between 0 plus, but within 2 centimeter, that is called the mid forceps operation. And low forceps, it is below plus 2 centimeter, but not in the perineum. That is called low forceps operation. The clear idea? This is the forceps operation. That is the standard international classification by ACOG. That is the three types of forceps operation. It is also true for the ventouse also. One is the low outlet forceps. You tell outlet forceps where head is in the head is in the perineum. That is the outlet forceps. Outlet forceps, low is the perineum. Outlet forceps is the head is in the perineum. And low forceps below plus 2 centimeter. Remember, below plus 2 centimeter. And mid forceps 0 to plus 2 centimeter. 0 to plus 2 centimeter. And high forceps head is in the inlet. That is not done nowadays. Abandoned. Clear? So types of the forceps and types of the forceps operation are difficult. So this is about the forceps in nutshell. I will show in detail and about the ventouse. So what is the function of the functions of the forceps? The baby is delivered by traction. By traction, the forceps is used to deliver the baby with traction, and also thus there may be protection of the head from the protection, and sometimes you can rotate. So these are the three main functions, and also you can use in the vectis is also one single blade can use in the Cesarean section, deeply engaged like that, but less used. So this is the three main functions. One is the traction, one is the protection, and third is the rotation, but not always. So three functions forceps. And what is ventouse? Ventouse is the suction traction device. When you are giving in this exam, what is this? Usually this part will give. There are three sizes. Actually is the diameter, according to diameter. Three diameter is actually, that is the 60 millimeter, this is the 40 millimeter and 20 millimeter. That are the three sizes. And selection, usually small diameter is not used because one of the contraindication of the ventouse is the premature baby, small baby. That is why. So you have to select according to the size of the head. And
When you are given in the exam, you will say, what is this? This is the ventouse cup with the handle. It's simple. What is its function? Before that, I am saying what is done actually. Yesterday there was the machine here, but you will see, all of you see the machine in the, we have what here for our college, newly machine is there, the ventouse with electric pedal pump. This is the very good model, that is useful. What is the mechanism? Mechanism is that if you fit with this any suction, that is a suction bottle, and create the negative pressure here. I will show in picture. Negative pressure here, by any negative pressure with suction. That suction can be done. Previously, when I was the house surgeon whose gave there was the hand pump was there. The latter now is actually electric pump is there, and pedal pump, and pedal electric pump is there, or also with the knob you can create and also a very comfortable, very good thing of the hand pump is also there. So you will have create the negative pressure here. And over the inside the ventouse and over the scalp. And if you give traction negative pressure, if they give it in the pressure, the head will be delivered. So that is the mechanism. This is a suction traction device where the fetus is delivered. But there are some contraindication here, because you can give in the vertex, but cannot give in the face presentation, and also the after coming head of the breech. But here, in case of forceps, it can be given the vertex, face presentation, and also the after coming head of the breech. And here are important contraindication of these there. One is the face you cannot give, after coming head, and most important contraindication is that there is a small baby, a premature baby, because there is a more chance of intracranial hemorrhage and damage of the fetus. So small baby you cannot give, but small baby you can give the forceps. That's the advantage of the forceps. And another advantage is that there is no such cephalic application or the pelvic application. You suppose the head is not rotated actually. If you give, what will happen? That is the auto-rotation. If you go, it will follow the mechanism of action. Mechanism of action means, you can remember the mechanism, I think you can remember. That is the, first is the engagement, descent, flexion, without left occiput anterior. Both people. Engagement, আগের দিনে কিন্তু বলেছিল ওরা সব। Engagement, descent, flexion, internal rotation, it is delivered. And if such there is no rotation, what will you do? If you apply and give the traction, then it will follow the normal mechanism. Rotation will be okay. So that is why I say that is the auto rotation and traction. But forceps, no auto rotation, no business of the auto rotation. So that is one important advantage of the ventouse. And even there is a small rib. One thing is, this event is in which stage of labor? This is done in delivery occurs in which stage of labor? First stage is from the onset of labor to full dilatation, and second stage is the full dilatation to delivery of the third stage. Placenta, not only placenta membranes and umbilical cord, that is called afterbirth. So delivery is the event of second stage of labor. And here when instrumental delivery is the second stage of labor. That is the one criteria. That is I am coming. The one next is the criteria to be fulfilled. Criteria that must, I will go in detail, some few more criteria. But one is that there will be full dilatation. And second is in case of forceps delivery particularly, the head will be low down and desirable that the rotation occur. Or we know what is the presentation position. That is the presentation and position, whether rotation has none. You can rotate
with the forceps or manual rotation. So that you must know. And forceps is the hood load. But ventouse, what you can do, ventouse, if it is hitting the higher, particularly the second baby of the twin, the ventouse you can apply above also. So that is the advantage of the ventouse. So that is important, what are the criteria to be fulfilled. I am going into detail. These questions, one is what is the different parts of the forceps, and second is the what criteria to be fulfilled. Criteria, what criteria to fulfill before criteria. One is the full dilation and head will be low down, and we know what is the presentation, what is the position and the station we must know, and other criteria also. So you counsel the patient and relative, and there will be catheterization, baby should be leaving. There are so other criteria also. I will go into detail of that. That is one. And third is the classification. I have already said classification, low forces, mid forces, and next part is the functions of both, mainly the deliver by traction. Mechanism is separate. By deliver by traction. And next important thing is that how to apply. That is the application. How will you apply? The procedure of application. There are some procedure of application. That is the most important. If you apply wrongly, by an inexperienced person apply, there will be damage to the mother and also the baby also. And first, I must mention that before that, what are the indications of the instrumental delivery? That is, now vaginal delivery is local. So you can say what is the indication? When you indication? When you use this, you will routinely use. Routinely you will use. That is the prolonged second stage labor. Important is the prolonged second stage labor. Matter. So when in obstetrics, you two things you say. Any answer of the question. Maternal and fetal. It's a simple thing. You know more things. Like the maternal one is the there will be that is the prolonged second stage of labor. Labor is the prolonged second stage. Normally there is usually the 1 hour in case of primigavida second stage and half hour in the multigavida. If more than 2 hours or more like that, so that is the prolonged second stage. And in some condition, you want to cut short the second stage. Maternal reasons. What may be? Cut short the second stage. Artificial rupture? No, artificial rupture. No. Cut short the second stage. So, mother is some distress, some disease, like eclampsia, severe hypertension, heart disease, some case of prior CS. So, maternal some distress. So, these two conditions, one is that to cut short the, either in case of prolonged second stage, another to cut short the second stage, the maternal, and or the fetal cause. Fetal distress, that is called that is called the fetal distress. Main is the fetal distress. I will go into detail, but you think the one is just in case of fetal distress also to cut short the second stage also applicable is there. So these are the indication. And overall after that, when you use any whatever you do, what are the surgery, any maneuver or instrumental delivery or like that, must know the complications. You always remember the complications. Maternal complication and the fetal complications. Maternal complications means the maternal injury, particularly if the undulated cervix you give, cervical tear, even the lower uterine segment, and also the vaginal tissue injury. So the maternal injury and hemorrhage, even shock may occur. That is, you will see so many collection in the book. You will see there is a rupture uterus following forceps delivery. The inexpert hand and wrongly applied, that is very rare. It should not be now. That is why very experienced surgeon will do it. And what is that is the
complications of the regarding the maternal hemorrhage and prolonged period is later on the sepsis. And fetal, huh? Fetal, you say, what is caput succedera? He is in trap now. What is caput succedera? Now, you always guide examiner. You give the subject you know. Caput succedera, it is physiological or pathological? Normally pathological, but the excess capitotridium is the pathological, excess. And caput succedera is the physiological. It is superficial actually. And when does it disappear? Few hours to days. 24 hours. মানে যা ভাবছো তার থেকে অনেক কম। তো 24 hours stick standard. I have already said those who have done my class, 24 to 48 hours. And another is the cephalematoma. Cephalematoma is actually, it is actually a pathological, that injury. Even the intracanal hemorrhage occur, and also the retinal hemorrhage occurs in the Forceps delivery. There are several types of hemorrhage. There is the cephalematoma, subgaleal hematoma, and also the intracanal. Different types of hemorrhage may occur by the instrumental vaginal delivery. That is why the public, that is the general people, also very worried about the instrumental delivery. There is already a message: if you do the instrumental delivery, there will be damage to my fetus. Probably the IQ will be also lesser like that, and handicapped like that. There is a wrong conception. But if you apply it properly, so you have to know the procedure actually, the injury of the mother and injury of the fetus and hemorrhage also. I am going to detail, I will show. And episiotomy is usually, normally in all cases not give episiotomy, increase episiotomy. With the maternal injury, that is cervical tissue injury, uterine injury, valence injury, and to the complete perineal tear, complete oasis, higher degree oasis. That is the, if there will be the complete perineal tear. That is the later on there will be the anal incontinence, and also the rectovaginal fistula also. So these are the, in short, so you will know. So with this idea, I am showing some. First is the identification of the which one is right bed. You just articulate it. In the articulated bed is actually, the articulated bed is no problem. Articulated bed. Because this is the toe upwards, and cephalic, there is the cephalic curvature medially, and convex pelvic curve anteriorly. So which one is left blade? This is the left blade and this is the right blade. Left and right, not the handle actually. Handle is on the right side, so don't mistake it. Left blade and right blade. Our purpose is to introduce the left blade first. So left blade, first such identification of the blade, that is important. Then in case of low forceps operation, what will you do? Just antiseptic dressing, draping, catheterization, and on PV examination, you will see whether criteria fulfilled on full dilatation of the, and full dilatation, head is low down, and whether you will give the low forceps or the outlet forceps, whatever may be, and the position, if it is the direct, the sciatus suture direct anteroposteriorly, no problem. So what will you do? Criteria fulfill with the pen holding fashion like this. With the pen holding method, thumb, and after the end of the class, you will practice a video with the thumb and index and middle finger. And the left blade is parallel to the right angle like that. And keep my 4 fingers inside. Fix correct. 4 finger is like this. 4 finger is like this. And give the pressure over the, give it over the heel, not like this. It is not like ranna kora, the khunti chalano ta noy. Eta hocche je you give pressure here. If the application is correct, it will go by the pressure by the right hand thumb, and this left hand will just guide. That is the basic principle, and you will know it from the very beginning. And assistant will
তুই এইটা ধরেছিস, এইটা ধর। Assistant, I'll ask the assistant to hold this. And then another is that left blade was parallel to the right equal ligament, and left blade is parallel to the right equal ligament, and thumb and index and middle, just like that, just like this. And left also the forefinger, and will press by the, where you will press? Heel by left thumb, and the right hand will just guide it. If this is the application. This is the application. And if the rotation is complete, no problem. If you cannot apply, if you think there is some misjudgment, there is some problem, you cannot diagnose. Particularly in case of excessive caput, that is a pathological caput formation, excessive caput and excessive mondil, always we cannot identify the suture lines. So like this. And in case of low forceps operation, there are two types mainly used. Low forceps operation, what will you do? You will give low forceps operation, 3 traction, 3 types of traction. 3. First is the downwards and backwards, because till the mechanism of labor, subocciput comes up the symphysis pubis. And then the horizontally downward, and then that head is delivered by the forwards and upwards. So 3 movement. One is downwards and backward, one is the horizontally downward, and last is the forwards and upward. The head is delivered by extension. Then you open the screw, you will open and the release, and there will be, what will happen? Left occiput anterior, restitution and external rotation, anterior shoulder deliver, posterior shoulder deliver. ক্লিয়ার? কারো বুঝতে কোনো অসুবিধা আছে? কারো? কিরে মাইতি, বুঝেছিস তো? তুই সামনে এসে বসলে পারতিস, তোকে অনেক বেশি মাথা কামাতে হয়তো বিভিন্ন জায়গাতে। হ্যাঁ, তাহলে কে বলতে পারবি? একটু বল, কে বলতে পারবি? ট্র্যাকশন গুলো বল, কি বললাম? ফার্স্ট ডাউনওয়ার্ড, হ্যাঁ বল, তুই দেখা কি কি বল প্রথমে। অন্য তুই আসছে, ফার্স্ট ইজ দ্য downward and backward, then horizontal and downward, then দেখা upward and extension, upward and forward. So there are 3 movements, but in case of outlet forceps, it is already in the perineum, subocciput is already in the below the symphysis. So backward traction is not ready. 2 traction. One is this forceps only this is the backward traction, is only the horizontally downward, that is horizontal and forwards and upwards. And the forceps are open, and the restitution, external, anterior shoulder, the symphysis, posterior shoulder delivered, and the trunk is delivered by lateral flexion like this. And after this, after the delivery of the head, always give the injection oxytocin, active management of the injection oxytocin, 10 units IL, because to prevent the PPH, and the placenta will be delivered by the ventouse method by control contraction. And one thing you must say, in case of, you must mention, in case of instrumental delivery, the episiotomy is not mandatory. But you do not know whether episiotomy will be needed or not. So you give at the first time the injection lignocaine. Injection you give, and episiotomy you give when the head comes low down. You give the episiotomy. Otherwise, if there is a outlet is small, so there will be a tear. Complete, there may be tear. And in case of episiotomy, there are 3 types of episiotomy. One is the median episiotomy, that is the midline, and there is the median episiotomy. One is the mediolateral episiotomy, and another is the lateral episiotomy. So median episiotomy disadvantage is that there is a more, if the extension occur, complete perineal tear, rectal injury. And lateral injury, the lateral episiotomy, there will be excessive bleeding, and mediolateral injury in between that. So mediolateral injury.
medial lateral. And as there is a left side, there is a sigmoid colon, and so it is preferable to the right medial lateral. Whatever you give, no problem. So these are the basic steps. Delivery of the head, fetus. The baby is kept in between the two breasts, that is the chest, and the baby will cry. The mother will smile, and obstetrician is also smile. The baby will cry. That point of moment we wanted, that is there. And after this we will give the injection oxytocin 10 units IM. 10 units IM you give, and placenta is delivered by the ventouse method of control contraction. Where you apply the ventouse? Where you apply? Ventouse we will give the flexion point. Flexion point means it is the 3 centimeter in front of the posterior sagittal and 6 centimeter behind the posterior anterior frontally. And posterior frontally, how will you identify? By 3 suture. And anterior frontally is identified by the 4th suture. You are blind, you are doing the PV examination. But when you will in the labor room, I will ask you, they will see what is the position, what is the lambda and what is the anterior frontally. And you will see lambda only the 3 suture, and there is no such actually membrane, but here the 4th suture, and that is going to, if this lambda is anteriorly, then occipital anterior, occipital anterior, if the lambda posteriorly, the occipital posterior, that you will identify. And so you will apply like this in the flexion point, the flexion point, 3 centimeter and 6 centimeter, flexion point. A flexion point is a point in the sagittal suture. What is the point in the sagittal suture? Advantage of flexion point is when you give the traction, the minimum diameter will come. And there is also the correction of the asyncretism. Asyncretism means head may be delivered the sagittal suture. Asyncretism means sagittal suture either anteriorly or posteriorly. And midline means syncretism. The correction of the asyncretism. And there will be less slipping. That is the club detachment will be less. And traction will be less. Minimum traction will be later. The flexion point, now there are many short notes. You have short notes or MCQ like that. What is flexion point? The flexion point, what you will write? Flexion point, you will write this flexion point is related to the application of the ventouse or vacuum extractor. Is related. And this point is related. This point is situated over the sagittal suture, 3 centimeter in front of the posterior frontally and 6 centimeter behind the anterior frontally. And our aim will to apply the ventouse over this flexion point. Centering this flexion point, what will happen? The advantage is that head will be more flexed and minimum diameter will come, and there will be less traction is it. Delivery will be less, and there will be detachment, calf detachment is there. And you are asking what is there actually perpendicular. That is the when you give the traction, when you give the traction, you always make it perpendicular. That is the cup and the handle. Otherwise, if you give this what is detachment, this detachment. So always perpendicular. Make it perpendicular. What? It is the perpendicular of the handle with the cup. Cup is already along the fetal head. That is the vertex presentation. That is the vertex presentation. So this is all about. এটা স্টার্ট হয়ে গেছে এমনি বন্ধ করে দে ও তো অলরেডি হ্যাঁ বলো এই যে পিভি করে সুচারের পজিশন বুঝবি এইভাবে যে পিভি করে সুচারের ভালো কোশ্চেন এই কোশ্চেনটি তো খুব ইম্পর্টেন্ট পিভি করে কি করে সুচারের পজিশন বুঝবো হ্যাঁ দেখ তুই আয় এখানে আয় যে কোশ্চেন করেছিস সেইখানে আয় যা ওই দিক দিয়ে ঘুরে যা না দেখো সব জায়গা দিয়ে ওকে ওই আমি দেখাচ্ছি যে পিভি করে না ও সবাই শিখে যাবে যা ওইখানে যা ওইখানটায় যা পেশেন্ট শুয়ে আছে পেশেন্ট এইভাবে শুয়ে আছে তাই না পেশেন্ট এইভাবে শুয়ে আছে তুই পিভি কর হ্যাঁ করলি করে তুই দেখবি যে 3টে সুচার যদি পাস
তার মানে পোস্টেরিয়র ফন্টানিল। হ্যাঁ ওটা বলছে সূচকটা কি হাতে বোঝা হ্যাঁ, হাতে প্যালপেট করে বোঝা যাবে। আর যদি 4টে পাস এবং অ্যালং উইথ দ্যাট দ্যাট ইজ এ মেমব্রেন ডায়মন্ড শেপেড, দ্যাট ইজ অ্যান্টেরিয়র ফন্টানিল। তা তুই যদি দেখিস যে এই দিকে আছে তাহলে কি কি পজিশন বল, ল্যামডাটা এইদিকে আছে মানে অক্সিপুটটা ওইদিকে আছে, তাহলে পেশেন্টের কি এটা এটা না লেফট অক্সিপুট অ্যান্টেরিয়র, তাই না? এটা কি লেফট ইন রেসপেক্ট টু হার্ট, রাইট পেশেন্ট কোন দিকে রাইট রাইট পেশেন্টের ধরতে হবে রাইট অক্সিপুট অ্যান্টেরিয়র। যদি এরকম থাকে অ্যান্টেরিয়র, যদি এরকম থাকে ডাইরেক্ট অক্সিপুট অ্যান্টেরিয়র। দ্যাট ইজ দ্য sagittal suture, there is already rotation complete. ক্লিয়ার তো? আচ্ছা, অপারেটিভ ভ্যাজিনাল ডেলিভারি আর ইনস্ট্রুমেন্টাল ভ্যাজিনাল ডেলিভারি, তাই না? Mainly two types. One is the obstetric forceps and the ventouse or the vacuum extractor. Ventouse. And Odon device not available in practice till now. This is the Odon device. You may get a short note on that. Odon, what is Odon device? Definitely will get. Your batch will get Odon device. And that is written in the book. The Odon device. And the forceps delivery. So forceps delivery, the baby is delivered by traction with the forceps. Or traction with the forceps. And different varieties of obstetric forceps. One is the, bolo ebar bolo, tumra bolo. Abor, next. This is the basic thing. And also there is a special type of forceps, that is the Piper forceps. And the long curved obstetric forceps. There are, we are showing only the Das's forceps, Kedarnath Das. Kedarnath Das's forceps. Kedarnath Das is the Indian from the same college, that the Arjikor Medical College is retired, being the principal, and during his tenure he expired at that time, 1930, probably 1936. We'll show the life history of, in the poster you can see the Kedarnath. On that side, labor room side, there is a poster about Kedarnath Das from India. And he specially designed from one forceps for the Indian woman. Indian woman, because Indian woman, that is the Das's forceps. So Das's forceps is one type of long forceps. One type of long forceps. That is the one type of, it has a long curved obstetric forceps. It has a short curved obstetric forceps. This is the Kielland forceps, and this is the Piper forceps. These are all long curved obstetric forceps. That is known as Das's forceps, Simpson's forceps, and this is the Louis curved obstetric forceps, Tucker obstetric. দেখ এখানে কি কি ডিফারেন্স আছে দেখ, দিস ইজ দ্য ফেনেস্ট্রেটেড ব্লেড, but it may not be fenestrated, that is the solid blade, there may be solid blade. But advantage of the fenestrated blade is that is the good gripping of the fetal head. No slipping, chance of slipping is less. But in solid bed there is a chance of slipping. But disadvantage is there is the injury of the maternal surface, as there is. So there is a in between that is the solid and the fenestrated, solid bed and fenestrated. You see there is the pseudo fenestrated. This is purely solid, Tucker mechanism, and this is the pseudo fenestrated. And inside there is the fenestrated, but laterally there is the smooth. So no injury. You will know it on by gradually. You will know everything. And the lock you see, lock here is the and the overlapping sign. This is the overlapping sign. This is the overlapping sign. And also this is the English lock, but you see this is the side lock, sliding lock. Here is the sliding lock, and this is only the English lock. The Piper forceps, the special variety of the Piper forceps, and this is the rotational forceps, the Kielland forceps, almost straight forceps. Fixation screw সব জায়গায় থাকে না, low forceps থাকে, outward forceps থাকবে না, English forceps থাকবে না। তারপরে extraction device, এটা optional, there is a extraction, I will show the picture. এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। পারবি সবাই? প্রত্যেকে হ্যাঁ বল জোরে, ইয়েস বল, পারবি তো? ইয়েস, প্রত্যেকে পারবি। দ্য পার্টস অফ দ্য ফরসেপ, দ্য ব্রাঞ্চ, এক একটা হচ্ছে ব্রাঞ্চ, এক একটা হচ্ছে ব্রাঞ্চ, এই ব্রাঞ্চগুলোর হচ্ছে বলতে হবে। তারপরে এবার দেখে স্লাইডিং লং। স্লাইডিং লং ইজ নট সো ইম্পর্টেন্ট। এই দ্যাট ইজ দিস ইজ স্লাইডিং লং, দিস ইজ স্লাইডিং লং, কমনলি ইউজ দ্য স্লাইডিং লং, দিস দ্য কমনলি ইউজ দ্য স্লাইডিং লং। That is the English lock. This is English lock, and this is the sliding lock. This is the English lock. This is the
Those we are seeing here is the English lobe. This is on the English lobe. There is English lobe on right side upper, and this is the sliding lobe. So, and cephalic curve, all of you know. Eh? বল মাইতি বল cephalic curve পড়ে দেখো, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, পড়ে দেখ, পড়ে বল। দুটো অ্যাপ্লিকেশন, তাই না? পেলভিক অ্যাপ্লিকেশন, cephalic অ্যাপ্লিকেশন। তারপর হ্যাঁ, যদি রোটেশন হয়ে যায় করসপন্ড করে যাবে, তাই না? যদি রোটেশন হয়ে যায় তাহলে করসপন্ড করবে, ক্লিয়ার তো? রোটেশন হয়ে গেলে করসপন্ড করবে, দ্যাট ইজ দ্য ডিজারেবল। বস, আমি বলে দিচ্ছি তাড়াতাড়ি। এটা হচ্ছে অ্যাক্সিস ট্রাকশন রোড। এই অ্যাক্সিস ট্রাকশন রোড আজকাল খুব একটা ইউজ হয় না, এইটা মিড ফরসেপসে ইউজ হয়, মিড ফরসেপসে ইউজ করতে পারো। অ্যাক্সিস ট্রাকশন যদি রোটেশন কমপ্লিট হয়ে থাকে, অ্যাক্সিস ট্রাকশন মিড ফরসেপস টু দ্য হাই লো ফরসেপ, লো ফরসেপ মানে দ্যাট ইজ হাই, নট হাই ফরসেপ। আচ্ছা, এবার কী কী ফাংশন আছে দেখে একজন বল, পরপর বলে যা, তুই বল কি ফাংশন। হ্যাঁ, খানিকটা কম্প্রেশন হয়। হ্যাঁ, এই অক্সিজেন এটা নর্মালি মোল্ডিং কাকে বলে? মোল্ডিং ওয়ান সুচার লাইন আর নর্মালি ভার্টেক্স প্রেজেন্টেশনে একটা প্যারাইটিস আর একটা প্যারাইটিস ঘটে, কিন্তু যেটা যদি বেশি মোল্ডিং হয় দ্যাট উইল ড্যামেজ দ্য ব্রেন। সো এক্সেসিভ মোল্ডিংও খারাপ। মোল্ডিংয়ের গ্রেড আছে, যারা ফটোগ্রাফি পড়েছিস তো, যে দেখবি যে মোল্ডিংয়ের ডিফারেন্ট গ্রেডস আছে, 0, 1, 2, 3 ডিফারেন্ট মোল্ডিং আছে। তো নর্মাল অ্যান্ড ভার্টেক্সের পেজেন্টেশনে একরকম, মানে অক্সিপুটো পোস্টে যদি হয় সেখানে মোল্ডিং একটু অন্যরকম হয়, ডিফারেন্ট টাইপের একটু মোল্ডিং হয়। ফেসের ক্ষেত্রে মোল্ডিং অলমোস্ট হয় না। তো এইটা হচ্ছে মোল্ডিং। আর ইউজার ভেক্টিস বললাম যে ইন কেস অফ ভেক্টিস সিঙ্গেল ব্লেড ক্যান বি ইউজড ইন কেস অফ অ্যাবডোমিনাল ডেলিভারি। ইন্ডিকেশনস অফ ফরসেপস, দেখ এটা দেখে নে, এটা পড়ে নিবি। ফিটাল ইন্ডিকেশন, ফিটাল ডিস্ট্রেস। ধর কর্ড ফ্লাপস হয়ে গেছে হঠাৎ করে, আমি ডিটেলসে সব বলিনি তখন। আফটার দেয়ার ইজ এ কর্ড ফ্লাপস, ফুল ডাইলেটেশন হয়ে যাচ্ছে কর্ড ফ্লাপস, তুই কী করবি? তুই কর্ডটাকে, তোর লেবার রুমে তোর কর্ড ফ্লাপস হয়ে গেছে, ফুল ডাইলেশন হয়ে আছে। ফুল ডাইলেশন হয়ে যে কর্ড ফ্লাপ, তাহলে কর্ডটাকে পাশ দিয়ে ঠেকে দিতে হবে, একটা এ দিয়ে রোলার গজ থেকে কর্ডটাকে তুলে দিতে হবে, কর্ড কমপ্রেস হলে ফিটাল ডেথ হয়ে যাবে, তাই না? দিয়ে তারপরে তুমি কুইক ফরসেপস লাগিয়ে দাও। বাট ইট ইজ ইন দ্য সেকেন্ড স্টেজ। ফার্স্ট স্টেজ হলে কোনো কিছু করার নেই, বেবি লিভিং থাকতে থাকতে সিজারিয়ান সেকশন করতে হবে ফার্স্ট স্টেজ হলে। এটা হচ্ছে যে। আর আফটার কামিং হেড অফ দ্য বিচ, আফটার কামিং হেড অফ দ্য বিচ মানে একটু আইডিয়া থাকা দরকার তোদের। এই যে হেডটা যখন বিচে এইভাবে ডেলিভারি হচ্ছে, এই মাথাটা আটকে আছে, তখন আফটার কামিং হেড। ব্রিজ পড়ানো হয়েছে বিচ, হ্যাঁ, ব্রিজটা তিনভাবে করা যায়, বার্ন মার্শাল টেকনিক, আর ফরসেপ, আর হচ্ছে জ ফ্লেকশন অ্যান্ড শোল্ডার ট্র্যাকশন। মরিশাস মলি এবার পড়বি, আস্তে আস্তে পড়বি ব্রিজের আফটার কামিং হেড। আর যে ম্যাটার্নাল প্রলং সেকেন্ড স্টেজ ইন পাইস অফ অক্সিটেশন দেওয়া হয়েছে। প্রলং সেকেন্ড স্টেজ হলে কি হবে? তোমার অক্সিটেশন দিয়ে ইউটার্ন কন্ট্রাকশন বাড়াতে হবে, পাওয়ার প্যাসেজ প্যাসেঞ্জার, তাই না? পাওয়ারটাকে বাড়াতে হবে টু কাট শর্ট দ্য সেকেন্ড স্টেজ অফ দ্য লেবার, এক্লাম্পসিয়া, হার্ট ডিজিজ। ক্লিয়ার? তাহলে এই ইন্ডিকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ, জাস্ট রিমেম্বার, আমি অলরেডি বলে দিয়েছি। তারপরে দেখো, তারপরে হচ্ছে যে এইটা যেটা বলছিলাম, কি ফরসেপ, উপরে কি আছে? আউটলেট ফরসেপস, ডিটেলসটা পড়বি। আউটলেট ফরসেপস কিন্তু যেটা হচ্ছে যে হেড ইজ ইন দ্য পেরিনিয়াম, পেরিনিয়ামে চলে এসছে। আর মিড ফর লো ফরসেপস হচ্ছে 0 to +2, আর লো ফরসেপস হচ্ছে +2 এর পরে, +2 এর পরে, আর মিড ফরসেপস হচ্ছে 0 to +। এই তিনটেই লাগবে। এবার ডিটেলে অনেক সময় রোটেশন কমপ্লিট থাকে না, ওই জন্য সাব ডিভিশনগুলো রোটেশন হয়নি, তখন রোটেশনের ম্যানেজমেন্টগুলো করেছে, একটু সময় লাগবে বুঝতে। এই যে লো ফরসেপস অপারেশন আর মিড ফরসেপস অপারেশন, এটা মনে রাখতে হবে। তারপরে হচ্ছে যে কন্ট্রান্ডিকেশনস অফ দ্য ফরসেপস, কখন দেবে না, তাহলে কোথায় দেবে না? যদি ইনকমপ্লিট ডাইলেটেড হয়, মাথা উপরে থেকে দিতে পারবে না, অবস্ট্রাক্টেড লেবার যদি থাকে, সাম ম্যাল প্রেজেন্টেশন। এই শুনতে পাচ্ছিস? শোন, বল কন্ট্রান্ডিকেশন, বল কন্ট্রান্ডিকেশন, বল পড়, এটা পড় না, মাথায় ঢোকা না, বাকি সব কাজ কর না ভালো। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবস্ট্রাক্টেড লেবার হলে কন্ট্রাক্টেড ফেলবিসের মধ্যে বেরোবেই না, সিজার করতে হবে, তাই না? প্রেজেন্টেশন ব্রাও নর্মাল ডেলিভারি সম্ভব না,
ভ্যাজিনাল ডেলিভারি মেন্টো পোস্টিরিয়রে ভ্যাজিনাল ডেলিভারি সম্ভব না, তাই না? দিস ইজ দ্য কন্ট্রাইন্ডিকেশন। তারপরে হচ্ছে প্রিরিকুইজিট যেটা বলতো, হ্যাঁ, এর দেখবি অনেক বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্ন রকম লেখা আছে, কিন্তু মেনলি আমি কি বলেছি যে দ্যাট ইজ দ্য হেড এনগেজ হতে হবে, মানে হেড এনগেজ মানে হেড লো ডাউন, হেডকে এনগেজ হতে হবে। প্রেজেন্টেশন ভার্টেক্স, ফিটাল পজিশন নোন, পজিশনটা জানতে হবে, তুমি রোটেট করতে হবে, প্রেজেন্টেশন ভার্টেক্স অ্যান্ড দ্য নোন সাসপেক্টেড সিপিডি, নোন ফিটাল ওয়েট এস্টিমেশন, তুমি ফিটাল ওয়েটটা জানো, যদি 4.45 কেজি যদি বেবি ওয়েট হয় তো বেরোবে না, পরে আটকে যাবে, কেন শোল্ডার ডিস্টোসিয়া হয়ে যাবে। সো দ্যাট ইজ দ্য মেমব্রেন রাপচার, সার্ভিক্স অসলি ফুললি ডাইলেটেড অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সড অপারেটর অ্যান্ড অ্যানাস্থেসিয়া অ্যাডিকুয়েট, নাহলে পেশেন্টের লাগবে না, অ্যানাস্থেসিয়া তোমাকে অ্যাডিকুয়েট দিতে হবে, অ্যানাস্থেসিয়া ফুললি অ্যাডিকুয়েট দিতে হবে। যে তোরা যেমন একটু ভয় পাচ্ছিলি অনেকে দেখে, হ্যাঁ কিরে না, ও তোমাকে অ্যানাস্থেসিয়া দিতে হবে, তুই যদি পেশেন্টের সাথে ইউ ক্যান টক ভেরি ওয়েল, আই এম উইথ ইউ, পেশেন্ট কিন্তু তুই অ্যানাস্থেসিয়া খানিকটা সাইকোলজিক্যালি হয়ে যাবে, তারপরে তুই অ্যানাস্থেসিয়া লাগছে কিনা জিজ্ঞেস কর যে ইউ আর উইথ ইউ, হার। তারপরে হচ্ছে যে কাউন্সেলিং অ্যান্ড ইনফর্ম কনসেন্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট, ডকুমেন্টেশন করতে হবে, ডকুমেন্টেশন তুমি কী করছো না করো মেডিকেলি বলিয়েছে। আরেকটা হচ্ছে যে তোমাকে কনসেন্ট টু অ্যাবান্ডন দ্য ওভিটি, ওভিটি মানে অপারেটিভ ভ্যাজিনাল ডেলিভারি, যে বলতে হবে যদি হলো না তার আগেও বলে দিতে হবে এটা নাও সাকসেসফুল হতে হবে। তারপরে এবার দেখ প্রসিডিওর দেখ, ডিটারমিনেশন অফ দ্য সাইড অফ দ্য ফরসেপস ব্লেড, ইন্ট্রোডাকশন অফ দ্য ব্লেডস, দ্য লকিং অফ দ্য ব্লেডস, ট্র্যাকশন, এর সব দেখিয়েছি, ঠিক তো? হ্যাঁ, আচ্ছা দেখ ডিটারমিনেশন অফ দ্য সাইড অফ দ্য ব্লেড বলেছি, কেফালিক কার্ভ ফেসিং ইচ আদার, সেকেন্ড কি সার্ভিক্স কনভেক্স পেলভিক কার্ভ লুকিং ফরওয়ার্ড and pointing the tip of the blade upward. Clear to? হ্যাঁ কি রে, হ্যাঁ এই যে কেফালিক কার্ভ ফেসিং ইচ আদার, তারপর হচ্ছে কনভেক্স পেলভিক ফ্লো লুকিং ফরওয়ার্ড, তারপর পয়েন্টিং দ্য টিপ অফ দ্য ব্লেডস আপওয়ার্ডস, ঠিক আছে? এইভাবে তোমার ডিটারমাইন করতে হবে। ব্লেডস করাসপন্ডিং টু দ্য লেফট হাফ অফ দ্য ম্যাটারনাল পেলভিস ইজ দ্য লেফট ব্লেড, রাইট মানে হ্যান্ডেলের নয় কিন্তু করাসপন্ডিং দ্য ব্লেড, হ্যান্ডেলটা কিন্তু দেখ রাইট সাইডে আছে, ব্লেড। আর এবারে কি করে অ্যাপ্লিকেশন করতে হয়, আর আমি ডিটেলসে বলছি না, অনেকবার বলেছি, বুঝেছিস তো? হ্যাঁ আচ্ছা দেখো এই যে ঢোকাচ্ছ, রাখলে ওই স্টিল ফিল্মগুলো যেটা দেখেছো, ট্র্যাকশন ইজ গিভিং, তারপরে যে কি বল, তুই বল ট্র্যাকশনটা বল, বসেই বল মুখস্থ করেছিস সবাই, মুখস্থ না, মুখস্থ বুঝতে হবে। তারপর ট্র্যাকশন গিভিং, ডিউরিং, এবং এই যে I have already not said, you traction will giving during the height of the contraction, during the contraction comes and contraction passes off, during contraction you give the traction, both case of ventouse, both of forceps. Traction give the traction during the contraction, and also you can say the mother give your bearing down pain. The bearing down pain at this stage will be the involuntary. Primary power is the uterine contraction, secondary power is the bearing down pain. That is the already during defecation, urination we do, that increase the intraabdominal pressure. And if required, you give also the oxytocin if there is a no fetal distress, oxytocin. So increase the during contraction, this is very important. So traction is given, then delivery completed, AMTSL, what does it signify? Active management of third stage of তো তোমাদের এরকম কথাটাই থাকবে, AMTSL শব্দ, or the component, তোদের ইয়ে আছে, ধর অস্কি আছে জানিস তো, 60 নাম্বারস, ভয় পাওয়ার কিছু নেই, মানে that will be easy to pass, because you will read from your teachers and also AMTSL. Suppose you show the AMTSL in OSCE, active management of the third stage of birth. It can be given in the OSCE and also OSPE, even a performance. You do what you will give active management of the third stage of birth. So you will say, you step you see, there will be umbilical cord there, the late cord clamping, and oxytocin is there, and then the placental delivery.
10 marks. I think all of you. This is the OSPI. This is the new system. OSCE and OSPI. OSCE and OSPI. 60 marks oral practical. And no internal mark will be added to the final mark. All of you know. But in our time, in the last few years back, the internal assessment was good to the, here there is no internal. Nakidi? No internal, but internal you will have to pass. You will have to pass and good mark for the, that is it. So, episiotomy and any other tears present. Outlet forceps, একই রকম, ডিফারেন্সটা বলে দিয়েছি। আচ্ছা, ভিডিও অফ দ্য লো ফরসেপস দরকার নেই। ভেন্টুস দেখ, ভেন্টুসটা করে শেষ করে দাও, 10 মিনিট, 10 মিনিটস। দেখ, সবই পড়ে দিয়েছি। ভেন্টুস একজন পড়, পেছন থেকে, যার ঘুম পেয়েছে পড়। চেষ্টা বল, চেষ্টা ঘুম পায়নি অবশ্য, অ্যাটেন্টিভলি শুনছে। ক্লিয়ার? সাকশন কাপ, কি হলো? সাকশন কাপ, তাই তো? এইটা তোকে দেখানো হয়নি যে জিনিসটা, দেখিয়ে দিচ্ছি। সাকশন কাপ আর স্যাপ্ট, এটা স্যাপ্ট, ওখানে স্যাপ্ট একটু আলাদা আছে। হ্যান্ডেল আর কানেকটিভ টিউবস। তারপর হচ্ছে ভ্যাকুয়াম জেনারেটর। এটা হচ্ছে যে আগে আমরা ইউজ করেছি। This I have used and giving also the postgraduate they have trained for me from the instrument. এটা হচ্ছে যে দেখ, এই যে সাকশন কাপটা না, এই যে সাকশন কাপ, আর এটা হচ্ছে যে মিটার, এদিকে কত কাপ তুলবে, আর এটা সাইকেল হ্যান্ডেল পাম্প দিয়ে এরকম করা হতো। আর এটা হচ্ছে তখন মেটাল কাপ ছিল। মেটাল কাপ এখনো আছে। মেটাল কাপের ডিসঅ্যাডভান্টেজ হলো দ্যার ইজ এ মোর টিয়ার, আর সফট কাপের ডিসঅ্যাডভান্টেজ হলো যে খুলে যেতে পারে, এটা খুলতো না। হ্যাঁ, এই মেশিনটাই হচ্ছে আমাদের এখানে আছে। তোরা একবার লেবার উপরে ঢুকে যাবি, দেখে নিবি, আজকে হোক হোক। এই মেশিনটা দেখ, এই যে এই পার্টটা দেখতে পাচ্ছিস, এই পার্টটা, এই যে দেখ, এদিকে দেখ, এই যে সাকশন কাপ, এর সঙ্গে এইখানে ডিজিটাল মিটার আছে, আর এই পা দিয়ে তোকে প্রেসার তুলতে হবে। যখন শেষ হয়ে গেল তখন রিলিজ করতে যাস, ইয়োলো। এটা দেখে নিবি, এটা আছে যেহেতু। অলমোস্ট অল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যান্ড গ্যাজেটস আর ইন ইউর ডিপার্টমেন্ট। হ্যাঁ, ওই যে ব্লুটা হচ্ছে যে বাড়াচ্ছিস তুই, প্রেসার দিয়ে দিয়েছিস, আর ইয়েলোটা হচ্ছে যখন শেষ হয়ে গেল এবার তোকে রিলিজ করতে হবে। তো রিলিজটা যদি আরো ভাবে করা যায়, এটাকে চট করে খুলে দিস যদি সেরকম হয়। ধর ইলেকট্রিক ফেলিওর হয়ে গেছে, রিলিজ করতে হবে, তুই তো ওভাবে বসে রাখতে পারিস না। আর এইটা দেখ, এরকম নব দিয়ে, হ্যান্ডেল দিয়ে, এগুলো সব ভ্যারাইটিস আর কি। এই দেখ, একটা লেফট সাইডে হচ্ছে যে মেটাল, আর রাইট সাইডে হচ্ছে তো এগুলো প্লাস্টিক কাপ, নাইলন বা প্লাস্টিক, এই ডিফারেন্ট টাইপসের। কত প্রেসার তুলবি, গ্র্যাজুয়ালি তোলা যায়, অথবা প্রথমে চিকনন। হোয়াট ইজ চিকনন? চিকনন কে বলতে পারবে? চিকননটা বলিনি, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। চিকনন কাকে বলে? হোয়াট ইজ চিকনন? ক্যাপার্ট, আর্টিফিশিয়াল ক্যাপার্ট। এই বলতে পারবি চিকনন কাকে বলে? ক্যাপার্ট কি বলে? ক্যাপার্ট বল, ক্যাপার্ট কাকে বলে? ও তো জিজ্ঞেস করলো, ক্যাপার্ট কাকে বলে? Accumulation of the fluid over the superficial region just beneath the scalp. It disappears within 24 to 48 hours. নর্মাল ক্যাপার্ট, যেদিকে প্রেজেন্টেশন থাকবে এই সার্কামফারেন্সে প্রেসারের জন্য, হ্যাঁ, লিম্ফ্যাটিক ড্রেনের জন্য, তার জন্য ক্যাপার্ট। আর সেটা যদি যখন তোমার তুমি চিকনন মানে হচ্ছে যে আর্টিফিশিয়াল ক্যাপার্ট, তুমি এই যে নেগেটিভ প্রেসার তুলছো, আগে দেয়ার ইজ এ ফরমেশন অফ দ্য চিকনন, দেন ইউ উইল গিভ দ্য ট্র্যাকশন। চিকনন কথাটা লিখে রাখ, শর্ট নোট, হ্যাঁ, এমসিকিউ, এভরিথিং। চিকনন, CHIGNON, চিকনন, ফরমেশন অফ দ্য চিকনন। ফার্স্ট একটু চিকনন তৈরি করে তারপরে আস্তে আস্তে প্রেসার তুলতে হয়। আবার এখন বলছি যে তুমি একসাথেই তুলে দাও চিকনন। আচ্ছা, CHIGNON লেখা আছে, CHIGNON, চিকনন। The indications of ventouse
একই রকম ইন্ডিকেশন অফ দ্য একই রকম, কিন্তু এখানে স্পেশালি যে সেকেন্ড স্টেজ, এই সেকেন্ড বেবি অফ দ্য টুইন যেখানে হাই আপ আছে দেওয়া যাবে, কিন্তু তুমি ফরসেপস দিতে পারবে না। আচ্ছা, কোনটা ইন্ডিকেশন? ফেস কোথায় কোথায় দিতে পারবে না? ফেসে দিতে পারবে না। তারপর আফটার টাইম ইউ হ্যাভ ডান দ্য বিচ। আর নাম্বার 1 কমপ্লিট কোনটা ইন্ডিকেশন? কোনটা? প্রিম্যাচিওর বেবি। হ্যাঁ, প্রিম্যাচিওর বেবি। আর হচ্ছে অ্যাকিউট ফিটাল ডিস্ট্রেস, মানে তুই এক্ষুনি বের করতে যাচ্ছিস, ফরসেপস করে কুইক বের করতে পারবি, এখানে তোকে প্রেশার তুলতে হবে। হ্যাঁ, ফিটাল ডিস্ট্রেসে দিতেই পারো, কিন্তু যে এক্ষুনি বের করতে চাস তাহলে ফরসেপসটা আইডিয়াল যদি ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল হয়ে যায়। আরেকটা আছে যে কোয়াগুলোপ্যাথি, ফিটাল কোয়াগুলোপ্যাথি, দুটোর ক্ষেত্রেই সেগুলো কন্ট্রাইন্ডিকেশন। আর বেদি ব্রেন থেকে বেদি হেমারেজ হবে, সাসপেক্টেড ফিটাল কোয়াগুলোপ্যাথি, সাসপেক্টেড। আচ্ছা, প্রিরিকুইজিট একই রকম, এখানে কনসিডার অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড কন্ট্রাইন্ডিকেশন। বেসিক স্টেপস অ্যাপ্লিকেশন, তারপর হচ্ছে যে ক্রিয়েশন অফ দ্য চিকনন, এইবারে বানানকে চাইছিলি দেখ চিকনন, অ্যান্ড ফাইনাল নেগেটিভ প্রেশার। নেগেটিভ প্রেশার ম্যাক্সিমাম কত? এমসিকিউ 600 মিলিমিটার অফ ইঞ্চ, ম্যাক্সিমাম 600, এমসিকিউ কোশ্চেন ম্যাক্সিমাম 600 মিলিমিটার। এগুলো এমসিকিউ আলাদা বই পড়ে শেষ করতে পারবে না। তো যদি জানি না প্রবাবলি হোয়েদার উইল বি নেক্সট অর দ্য 5 কোশ্চেন, নেক্সট হলে তো পুরোটা এমসিকিউ হবে না, তার এমনিতে 10 এমসিকিউ হবে, আলাদা করে এমসিকিউ পড়ে শেষ করতে পারবে না, এমনি বই পড়লেই নেক্সট হবে। 760 আগের কয়েকটা স্লাইড আগে 760 লেখা ছিল। হ্যাঁ, 760 মিলিমিটার একটা লেখা ছিল না না? 760 হচ্ছে টোটালটা আছে, আচ্ছা আচ্ছা ইউজুয়ালি তুমি 600 তুলবে, আচ্ছা 760 টোটাল, ইউজুয়ালি অ্যাভারেজ হচ্ছে 600 বেশি তুলবে না, তাহলে হেড ইঞ্জুরি হয়ে যাবে। ডেলিভারি অফ দ্য হেড বাই ট্র্যাকশন, ঠিক আছে, এটা সব ভিডিওতে দেখিয়েছি। দ্য প্রপার সাইজ অফ দ্য কাপ ইজ চুজেন অ্যান্ড অল দ্য দেখে নেওয়া হলো। লিথোটমি পজিশন, এপিসোটমি তো লাগিয়ে দেওয়া হলো, যে দেখালো যে এইভাবে লাগাবে, সাইড থেকে এইভাবে লাগাবে, তার এবার লাগিয়ে দেখে নেবে যে চারদিকে হয়েছে কিনা। একটা চিকনং তৈরি করবে কম প্রেশার দিয়ে, এই 140 150 মতো দিয়ে, তারপরে এটা তুমি পিভি করে দেখো কোনো ম্যাটার্নাল টিস্যু লেগেছে কিনা, তাহলে ওকে নিয়ে তো ম্যাটার্নাল টিস্যু ইঞ্জুরি হবে, তারপরে তুমি ফুল প্রেশারটা তোলো। ক্লিয়ার তো? আফটার পেরিনিয়াল রিট্রাকশন বাই 2 fingers, the suction cup is introduced finally. Aim is to placement over the flexion point. Flexion point. দেখো ফ্লেকশন পয়েন্ট এবার বুঝেছো কোথায়? ক্লিয়ার তো? হোয়াট ইজ ফ্লেকশন পয়েন্ট, হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ দ্য ফ্লেকশন পয়েন্ট? হ্যাঁ, ফ্লেকশন পয়েন্ট আর হচ্ছে যে পিভি করে ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল হয়েছে কিনা, ক্রিয়েশন অফ দ্য চিকনন অ্যান্ড ফাইনাল এফেক্টিভ নেগেটিভ প্রেশার। আর তো 6 to 8 মিনিটসে উঠে যাবে, আর কুইকও করতে পারো, অসুবিধা কিছু নেই। তাড়াতাড়ি দেখলে এখন বলছে আরসিওজি গাইডলাইন যে কুইক করে করো, আরসিওজি গাইডলাইন এই যে 597 মানে 600। All of you so the pull is given intermittently during each contraction. During each contraction, it should be a right angle. এই ফিঙ্গারটা ভেতরে আছে। Cup separation can also be detected with the vaginal finger. কন্ট্রাকশন কি করে বুঝবি বল? তোকে যদি বলা হয় যে একটা পেশেন্টের লিভারে আছে কন্ট্রাকশন হচ্ছে, কি করে বুঝবি? হ্যাভ ইউ এনি আইডিয়া? না না, কন্ট্রাকশন আরে ইউট্রাস উইল বি কন্ট্রাক্টেড, ইউট্রাস উইল বি হার্ড, পার অ্যাবডোমিনাল দেখবি ইউট্রাস হার্ড। তারপরে যে আগের দিনে ওপিডিতে যারা ছিলি, তুই ছিলি, যাদেরকে আমি দেখালাম লিওপোল্ড ম্যানোভারগুলো, ফুল টার্ম প্রেগনেন্সি, মানে ব্র্যাকশনিক কন্ট্রাকশন ইউট্রাস উইল বি হার্ড, আর পেনফুল কন্ট্রাকশন যে লেবারে তখন তো হার্ড হয়ে যাবে। তারপরে তুমি সফট হয়ে গেলে সফট, এই আঙুল দিয়ে দেখতে হয় যে হাত দিলে বুঝতে পারবি, হাত দিলেই বুঝতে পারবি ইউরাস কন্ট্রাক্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, হাতটা তুই ওটা তুই হাত দিয়েও দেখতে হবে না, তখন পেট যখন হবে না ওই সময় অভ্যস্ত হয়ে যাবে তুই, পেশেন্ট উইল তখন ক্রাই, যখন ব্যথা হবে না তখন পেশেন্টের বডিকে ইয়ে করবে, তখন ওর তোর অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে। আর বেস্ট ওয়ে টু সি দ্য প্যালপেট, দেখতে পাবি, তোর একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাবে যে এটা কন্ট্রাকশন হচ্ছে, চলে গেলেও পেশেন্ট হচ্ছে স্মুথ কাম। তারপরে যখনই আবার কন্ট্রাকশন আসবে পেন হবে তো তার, সেকেন্ডের সময় পেশেন্ট তখন ছটফট করবে, এগুলো হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স থেকে হবে। আর বেস্ট হচ্ছে যে তুমি দেখে নাও,
নেগেটিভ প্রেসার ইজ রিলিজড, তারপরে আস্তে আস্তে নেগেটিভ প্রেসার রিলিজ করবে। কোন দিকে কী দিয়ে রিলিজ করা যায়? অনেকগুলো ইনস্ট্রুমেন্ট, এই ইনস্ট্রুমেন্টটা ছিল হাত দিয়েও করা যেত। এখানে কোনটা দিয়ে করবে নেগেটিভ প্রেসার রিলিজ? হ্যাঁ, ইয়েলোটা দিয়ে দিলেই নেগেটিভ প্রেসার রিলিজ। তারপরে হেড ইজ ডেলিভার, তাই না? হেড ইজ ডেলিভার। নেক্সট, বেবি ইজ দ্য চেস্ট অফ দ্য মাদার। হ্যাঁ, মা খুশি, অবস্টেট্রিশিয়ান খুশি, বাচ্চা কাঁদছে। দ্যাট ইজ দ্য গোল্ডেন মোমেন্ট উই আর ওয়েটিং ফর, যারা অবস্টেট্রিশিয়ান করবে। 10 মিনিট অবস্টেট্রিশিয়ান, আমি বারবার এটা বলি, আমি 100 টাইমস বলেছি তোদের কাছে, যে টু প্রিভেন্ট দ্য ডেথ ফ্রম দ্য পোস্টমর্টম হেমারেজ। কারণ হেমারেজ ইজ দ্য কমনেস্ট কজ অফ ডেথ নাও, ম্যাটারনাল ডেথ। শুধু এই একটা ইঞ্জেকশন দিলেই অনেকটা কাজ। ডিলেড কর্ড ক্লাম্পিং অ্যান্ড প্লেসেন্টা ইজ ডেলিভার্ড বাই প্রন্ট্রোড কন্ট্রাকশন। ইফ দেয়ার ইজ নো ডিসেন্ট, কতক্ষণ ধরে? তো 30 মিনিট ধরে সাকসেসিভ ফোর্টেজ ধরে যেগুলো বলা হয়। সিকোয়েন্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট, ধর ফেলিওর হলো, কী করবে? এটা যদি ফেলিওর হয় আমরা ফরসেপ ইউজ করতে পারি, কিন্তু তার রেজাল্ট খুব ভালো হয় না। অর সিজারিয়ান সেকশন। তো যদি মনে হয় যে হেডটা অনেক টাকা নেমে এসেছে, তখন ফরসেপটা ইজি হবে। কিন্তু ফরসেপসের পরে ভেন্টুস তাও দিতে পারো, কিন্তু ইউজুয়ালি মানে ভেন্টুসের পরে ফরসেপ দিলে এটা ইজি হয়, নট সো এনকারেজড। কমপ্লিকেশনস, এটা এপিসোডেপিস, ভালো ভ্যাজিনাল টিয়ার, ওএসি সব বলে দিয়েছি। ডিফারেন্ট টাইপস অফ হেমাটোমা, ডিফারেন্ট টাইপস অফ হেমাটোমা পড়ে নিবি। হ্যাঁ, ভিডিও করতে দেবে। এটা কনক্লুশন, অপারেটিভ ডেলিভারি ডেফিনেট রোল, কেয়ারফুল ইউজ অফ বোথ ventouse and forceps will minimize fetal and maternal injuries. Ventouse is associated with less pelvic injury. Regular training is essential. Thank you.